হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে তোমাদের সামনে খাবার নিয়ে এসেছি। টক ডাল আর আলু দিয়ে বরবটি দিয়ে ভাজা আর সব কিছু দিয়ে নিরামিষ তরকারি আর টমেটোর ডাল। ভাত খুব গরম। আমি তোমাদের কাছে তো বলেছি আমার মুখে ব্যথা, খেতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমরা সবাই দেখতে থাকো। আজকে আশ্বিন মাসের শেষ, গাড়ি সংক্রান্তি, তাই নিরামিষ। লজ্জা নেই। গ্লাস দিয়ে জল খেতে আমার ভালো লাগে না, তাই আমি বোতল নিয়ে নিই।
নিরামিষ তরকারিটা হেভি হয়েছে। হ্যালো বন্ধুরা, আমার খাওয়া শেষ। তোমাদের যদি আমাকে ভালো লাগে আমাকে শেয়ার করবে, অনেক অনেক শেয়ার করবে।